What is a British value to you? Is it a British value? রাস্তার মাঝে বন্ধ করিয়া নামাজ পড়ো। Ideals একটা reality. British does not have the value what you and I believe. I control গিয়া এটা মানি না দেন আপনি you sell the family silver. Nigel Farage রে value করি না। Why? What is wrong with that? এখানে কনস্পিরেসি থিওরিস্ট তারা আসলে রিফর্মের পলিসি কি করছে কিনা আমি জানি না এবং আমরা কি জানি যে তাদের মধ্যে কতজন টেররিস্ট রয়েছে। Why we can't make saying anybody want to become nurse we make the tuition free. আমরা কি আমাদের বাংলাদেশের বর্ডার খুলে রাখবো এভাবে? আমরা কি অ্যালাউ করব? UK border কি open? It is not. ফ্রান্স থেকে কেন ফ্রান্স একটা মডার্ন কান্ট্রি? What a British value would you call when there is 250,000 job is there for NHS and no one is applying for it? What is, so the British job, why the young British don't want to go and do this job? Why do we have to import people from other country? So what is a British value? Does British value is, let's go Afghan, bomb them, right? 20 years after, Obama said, I'm going next week. They said, all right, I'm running behind you. Ekta plane buriya luiya illam, shesh finish, right? Is it a British value? Priya Exclusives winter sale is now on. Do you call a British value that divide and rules echono conquer korto? What is British value to you? What is a British value to you? Is it a British value? Rastar maze bondo koriya namaz poro. Is it a British value je mask lagaiya? This is a British. What is a British value to you, my friend? A British value lagi একটা দেনে একটা lagi ideals একটা lagi reality আর আমরা দায়িত্ব লগে সিটিজেন হিসাবে দেন আমরা আইডিয়ালস ধরতাম দেন ওই লগে দেন আইডিয়ালস Do you think ওটা স্ট্যান্ডার্ড আমরা রাখতাম আর think যদি মানুষ ভুল ত্রুটি করতে পারেন আমরা পলিটিশিয়ানে ভুল ত্রুটি করতে পারেন আমরা নেইবার যখন ভুল ত্রুটি Peru আমরা আইডিয়ালস তুলিয়া দেন দিস ইজ দ্য রিজন ওয়াই উই আর হিয়ার দিস ইজ হোয়াট মেক্স আস আ সোসাইটি দিস ইজ হোয়াট মেড আস win the Second World War. We need to hold on to these values because this is what makes us human. That's why it's called human rights. My friend Peru brother, listen. You didn't still explain British value, right? Yeah. What is a British value to you again? Is it a British value to go to church? Is it a British value to go and look after the broken family? Or is it social service বাচ্চান ফয়দা করিয়া ফালাইয়া যাইতো কি আর আমরা এখন তো ট্যাক্স পেয়ারে ফালতাম রাইট সো হোয়াট ইজ দ্য ব্রিটিশ ভ্যালু ব্রিটিশ ভ্যালু লাগি একটা একজন সুপ্রিম কোর্টের জাজের তাই একটা লেখছিল বই ব্রিটিশ ভ্যালু দ্য রুল অফ ল Thank you very much. The rule That's of law, the word I wanted to hear from you. Equality under the law, that everybody is subject to the law. I know kisu principles are saying so why we are everyone is so equal why we under are the talking law. about it? This is not even a law yet. When the law becomes less fight that time. No. Whistle blowing আমরা মাইর করতাম But prevention is better than cure. Prevention is better than cure. Consultation means that discussion. We are here. We are citizens. This is not acceptable. And therefore it doesn't happen so again. You remember then people will take advantage you remember Chancellor of Germany. No, not Germany. Angela Merkel. She was, in her time, she was the best leading majority. Why the right wing taken over because of her one mistake of getting those immigrants coming in from Syria and other country? Okay, this is have to be controlled. If we do not control this, it's not a British value. British value is accountability. British value is transparency. We have to be black and white. We have to take an accountability of someone. Otherwise, the British value does not come in. Totally, but I'm not reality that this country is an island nation. We don't have borders. Then Germany has a land border. That's why the asylum seekers, refugees are the lowest in Europe. So initially, I'm not a perspective. Just because Nigel Farage is saying this is an issue, look at the numbers. Look at the numbers. We live in England. Why amra Nigel Farage value kori na? Why? What is wrong with that? Because he is misrepresenting the facts. What is misrepresenting the facts and that we're being swarmed by refugees. After Germany numbers, France numbers, Spain numbers, we are the lowest in Europe. But they are in European Union. Amra regun, thara regun legal routes se aira, amra regun boat di aira. So Nigel Farage
we can criticize him all day. No, not necessarily legal route together. European legal entry, most of them. So initially একটা perspective আমরা আনতে হবে perspective আনিয়া দেন how big is the issue but main initially দেন এই ইস্যুটা tackle করাত we shouldn't lose our values যেন আমরা we are subject to law এই দেশে তারা they were the ones who wrote international law. Right, I need to go to Raj Bhai. I'm going to run out of time. We shouldn't lose our values. To remind the British of their values. British যদি এত ভ্যালু তাহলে লাস্ট 12 months 16,000 মিলিয়নার কেন গেল এই দেশ সারিয়া not me including Mittal family. What British value do we have left? I think that's becoming a bottomless baskets. The Britain is becoming a bottomless basket and immigration is an issue. আর আমরা দায়িত্ব হইল as citizens to make it not a bottomless basket. So this and that's why I am passionate about politics. I don't think this is where I'm going to where I live, my children live, and it is my duty to make it a better place. I agree with you, but you've got to understand British does not have the value what you and I believe. Britain are in a serious financial mess. And if we don't control, আপনার ঘরে মেহমান আনিয়ে যে খাওয়াইতা আপনি খালি বেলু করবা গিলা এটা তো লাগে সিলেট চৌধুরী বাড়ির অবস্থা হ্যাঁ রাজত্ব শেষ এখন ভিক্ষা করিয়া জেসা কানো গিয়া বিয়া শাদী করা লাগে বিকজ মানুষের খাওয়ানি জান না তো আপনার খাওয়ানির পয়সা নাই রে বাই সো হাউ উই গোইং টু হ্যাভ দ্য ভ্যালু উই ডোন্ট হ্যাভ নো মানি আমরা পয়সা আছে উই দ্য 6th richest economy in the world ব্লাড জিনিসলি গিয়ে we need to it is an issue আমি আপনার কইতাম দেন open borders. You can't have open borders. Thank you very much. After all night, you agreed. Borders money lagi control kora ba. I control gya ita money na dena afne you sell the family silver. Thank you, Raj Bhai. I need to give you a few minutes. Otherwise, it's going to be unfair. I done your job, brother. You need to buy me chocolates tonight or cake. You tried your best. Thank you. আমি বলবো যে আমাদের অনেকে এখানে কনস্পিরেসি থিওরিস্ট তারা আসলে রিফর্মের policy কেউ পড়ছে কিনা I'm not promoting reform. No, I'm not talking about promoting reform, but I'm saying যে পড়ছে কিনা আমি জানি না হ্যাঁ বাট আমাকে একটা কোয়েশ্চেন আমি করতে চাই সেটা হচ্ছে ফ্রান্স একটা সেফ কান্ট্রি মডার্ন কান্ট্রি পিপল ফ্রান্স থেকে কেন আমার ইউকেতে আসতে হবে we should ask that question. Very simple. Because the British army killed his family. That's why in Afghanistan. That is you're saying, but when you see and when you identify those people. Okay, when you talked, I didn't disturb you. So let me. I showed the respect. We went over there. That's why they're coming over here. I showed the respect. So ওই লোকগুলো যারা আসে আমরা কি জানি যে তারা আসলে কতজন জেনুইন এবং আমরা কি জানি যে তাদের মধ্যে কতজন টেররিস্ট রয়েছে Yes, Britain has shown the world. হিউম্যানিটেরিয়ান সব কিছু দেখিয়েছে তার মানে এইটা নয় যে আমি আমার বর্ডারকে ওপেন খুলে রাখবো ইভেন আমরা তো বাংলাদেশি থেকে আসছি আমরা কি আমাদের বাংলাদেশের বর্ডার খুলে রাখবো এইভাবে আমরা কি অ্যালাউ করবো আমি কি অ্যালাউ করবো এখন আমি যেটা বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই যে শাবানা মাহমুদের আপনার কোনো কোশ্চেন আছে মাহিব ভাই নাকি আমি জাস্ট জেনারেল বলবো আর কি আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে যারা লিগ্যালি আসে তারা যে ক্রিমিনাল না বুঝবেন কিভাবে দ্যাটস অলসো গুড কোশ্চেন বিকজ ইন ব্রিটেন রিসেন্টলি I was on a forum. British doctor came from foreign countries. The certificate is not even valid and they've been treating us, giving us drugs. We are in a serious mess in this country if we don't change our home because doctors are coming from all part of the world, fake certificates, okay? Immigration. Yeah. So why we can't government change the policy and say, right, I make the tuition fee free for all the doctors who want to become. Why we can't make saying anybody want to become nurse, we make the tuition fee free. So we are doing something, but আমরা তো এটা ব্যাকআপ রেডি করতেছি না ভাই আপনি একটার সাথে আরেকটা মিক্স করতেছেন না মিক্স করে ওই যে ইমিগ্রেশন বন্ধ করতে হবে I must say sorry Raj bhai I must say UK border ki open it is not what we are asking for is আপনি কমপ্লিটলি সে সিরিয়া or আফগানিস্তান there is no embassy নাই সে লিগালি ঢোকার তো কোনো রাস্তাই নেই সে জেনুইনলি যদি একটা অ্যাসাইলাম সিকার হয় তা ইউকের তো রেসপন্সিবিলিটি আছে এজ এ ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি ইউ শুড হ্যাভ দ্যাট প্রপার স্ক্রুটনিং সিস্টেম ইনস্টিড অফ সে রেসপেক্টিভলি মানে ব্লাঙ্কেটলি সব ডিনাই করে দেওয়া দ্যাট সিস্টেম প্রপার অ্যান্ড ন্যায্য যে জাস্ট একটা সিস্টেম এস্টাবলিশ করা নট টু স্টপ এভরিথিং then you should apply in France আপনি অ্যাপ্লাই করে আপনি ফ্রান্স অ্যাপ্লাই করে প্রুফ করে আসেন আপনি কেন আপনি ইউকেতে আসতে হবে ইউকেতে আসলে সমস্যা কি না আপনি ফ্রান্স থেকে কেন ইউকেতে ফ্রান্স একটা মডার্ন কান্ট্রি
ফ্রান্স একটা মডার্ন কান্ট্রি, ইটালি একটা France ভালো will- কান্ট্রি, France will আপনি ওইসব দেশ থেকে এই দেশে কেন আসবেন? ভাইয়া ফ্রান্স উইল আর্গু দ্য সেম এই দেশে আপনি সেফ They কান্ট্রি say- এখানে কেন আসবেন? they say- দ্যাট ইজ এ রিজন, আপনিও জানেন আমিও জানি।